I think what I'm looking for is projects that feel relevant to contemporary discussions. And the selection that we have here, it shows so many ways that architecture can be relevant again. I approach the material with a sort of curiosity to find out what is architecture in Europe in these recent years. What kind of task is it out there to solve, and how does it respond to it? What can architecture do? That's the main question that I'm asking this material. Right now the energy is building up quite nicely. As you can see, we're getting a bit red cheeks, and the voices are getting a bit louder, and yeah, I guess the discussions are a bit more intense. So it's nice. Hi ha tres aspectes diferents del que és la García Márquez respecte al que han sigut les biblioteques anteriors. Un és que no hi ha portes. Això fa que tot estigui en connexió i que aquest silenci absolut que se volia en les biblioteques no hi hagi, perquè és una biblioteca molt viva. L'altre element que la fa diferent és el mobiliari. Tenim mobiliari formal, de taula i de cadira, com tenen totes les biblioteques, però tenim en major proporció mobiliari informal. La famosa hamaca, els columpis, les butaques, els puffs, les gronxadores. I la tercera característica és que el nivell de prestatgeria de la biblioteca és baix, perquè sempre tens una visió com molt oberta de l'espai. En paralelo al proyecto de la biblioteca, desarrollamos una investigación programática con Bibliotecas de Barcelona en el que reflexionábamos sobre cómo debía ser una biblioteca en el siglo XXI. Y es una reflexión que creemos que afecta no solo al programa bibliotecario, sino a la arquitectura en general. Las bibliotecas están amenazadas por Google Books o Amazon y de alguna manera se pone en cuestión cuál es el valor de la arquitectura física en estos contextos digitales en el que se ofrecen tantas prestaciones y posibilidades online. Estuvimos analizando todas las maneras distintas de leer. No es lo mismo leer una novela que leer puntualmente un libro de ciencia porque estás haciendo una investigación. Todas estas velocidades de movimiento, velocidades de lectura, posiciones del cuerpo se analizaron y se incorporaron en la biblioteca, ¿no? De alguna manera. Una biblioteca al segle XXI és totes les capes de biblioteca que hem anat acumulant al llarg de la història de les biblioteques. Vull dir, és un lloc on passen moltes coses, moltes a nivell comunitari, moltes a nivell de relació amb el món escolar i educatiu. S'ha guanyat un premi en edifici molt bonic que s'ha estudiat molt per part dels arquitectes, però també hi ha tot un treball de planificació prèvia per part d'una xarxa de biblioteques. Tenia una tradició de model, una tradició de planificació que diu que cada ciutadà de Barcelona ha de tenir a màxima un quart d'hora a peu de sa casa una biblioteca i que aquella biblioteca ha de tenir uns mínims metres, uns mínims serveis. La biblioteca tiene un componente estructural muy importante y muy visible porque la propia estructura de madera que se deja vista en todos sus espacios es la que conforma los espacios interiores, ¿no? Desde la estructura hasta el mobiliario, todo está relacionado y diseñado bajo estos parámetros como de diseño ecosistémico que llamamos. La biblioteca tiene un atrio central triangular, que es un vacío que recorre una escalera en espiral, que llamamos una espiral de encuentros, que en vez de separar unos espacios de otros, lo que hace es atraerlos y a través de las condiciones de iluminación y transparencia de la estructura y de los paramentos de la biblioteca, la sensación que uno tiene desde cualquiera de los ámbitos es que el resto de la biblioteca se te está ofreciendo para que encuentres o sigas buscando, ¿no?, en tu periplo algo que no esperabas encontrar.
L'architecture a voulu être un art, et pour moi c'est pas un art, l'architecture, c'est le regroupement des arts. Et donc il faut pouvoir penser effectivement beaucoup plus de choses que simplement l'architecture. Et donc c'est peut-être cet élargissement de l'architecture à tous les arts, ou toutes les pensées, ou toute la philosophie même qui me paraît importante. Avoir un point de vue et pouvoir, à partir de ce point de vue, définir des objectifs pour le plus grand bénéfice des gens qui vont utiliser les architectures qu'on essaie de produire. Et c'est ça que j'essaye de chercher, ou qu'on essaye de chercher avec l'équipe, pour essayer de trouver une adéquation entre une pensée sur le monde et la production d'une architecture. Si avec l'architecture, je serais très ennuyé tout le temps. L'architecture seule, c'est pas drôle. The cathedral in Lund owns the land, and this place in the northern outskirts of Lund. And when the city asked us if we could sell land for this new area of the city, we started a process when we were reflecting on, would we like to be part of this building of a new part of the city? And we decided, yes, that is what we want to do, to see if the values related to the cathedral could be inspiring for building the new part of the city. And we wanted to start with something that was in between and open for everybody, because one important value for us is to build community. We thought it was very interesting to think about if we could start with this public place and then let the buildings adjust themselves and relate to this open place, instead of doing the other way around, that you make the buildings and then you see what do we have between the buildings. One of the oldest lessons of urban planning is obviously if you define a good place for people to meet, a good, strong, democratic public space, this can be really the heart of any new settlement. And this goes back to Greek city planning or Roman city planning. It's the idea of the agora, the forum, and it's actually something that you can find in every culture around the world. So it's meant to be a place for meeting and a protected area. When you are on the fields, you can get inside here and you feel that you're protected and something that holds you in a way. An open place that people could make things happen, and we would like to kind of help them to make it happen. There's a lot of work that you don't notice in the engineering that allows it to be like that. The roof holds its weight, it holds the weight of the soil, but it also holds the columns and grips. Because there is soil on top of the roof. Yeah, and the soil tensions the structure in a way. So it stops the structure sort of flapping in the wind because it's too heavy. But it also, those columns are kind of gripped by the structure, so they can't move laterally, they can't move sideways. Simple structures often are quite complicated because it's easy to make a complex looking structure, but to make a simple structure, it's like having a short sentence. It's much harder to write a short sentence than a long one. So you're saying it's almost like a poetry of the construction? Poetry of structure, yeah. I mean, there is that idea that to actually refine something down to the minimum is hard work, and it takes collaboration and thinking together. Learning to spend more time in making and designing rather than throwing material to do something very simple is going to be really more and more important. I think also this has to do with where architecture stops. In this project we have had this discussion about how much do we actually design. We think that when you make a public space, if you design everything, then it becomes static and it doesn't really invite different uses. Stopping architecture early, I think it's a strategy that can be important in every architecture project.
We make a framework for the life that is going to be lived there. We do that properly and then we leave. I personally developed an agenda about social inclusion, contextual viability of the buildings, and innovation and sustainability. So these three pillars combined with the fourth one that is simply beauty, which we somehow cannot take away when looking at architecture. And I think that the true and the best architects should relate themselves to the public sector. And I'm happy when I see a number of projects today here that are dealing with the public sector, because I think this is the right way to shape the society. We are not idealistic as we were in the past that architecture can really change the world, but somehow it can offer a certain framework for decent actions within the society to take place. Umění Plato Ostrava je vlastně v kontextu České republiky malý zázrak. Prostě my nejsme instituce, která funguje tak, že prostě člověk přijde, zkontroluje ty věci, že jsou pěkný a odchází. Je to instituce, která vlastně nabízí nějaký prostor pro kritické přemýšlení, pro zkušenost novou nebo neúplně běžnou. Jsem pracoval jako památkář a uvědomoval jsem si, že v tom městě chybí výraznější občanská iniciativa. Společně s dalšími generačně spřízněnými vrstevníky jsme založili sdružení Za starou Ostravu. Jeden cíl náš bylo zachránit jatka. Takže jsme dělali různé performance, aktivity, demonstrace. Postupným tlakem se nám podařilo přesvědčit město, aby se o tu památku zajímalo více a aby ji vzalo do svého vlastnictví, provedlo tu přestavbu na městskou galerii. Ano, možná to je definice aktivisty, ale podle mě je to definice svobodného člověka. Já se považuji za občana. Budynek rzeźni był w bardzo złym stanie technicznym i w trakcie prac projektowych część budynku się zawaliła. No i wtedy pojawiło się przed nami pytanie projektowe. Co z tym zrobić? Czy tą część odbudowywać? W jaki sposób? I tutaj podążyliśmy za naszym pierwotnym pomysłem, za koncepcją, żeby wszystkie elementy, zarówno te nowe, jak i odtwarzane, wykonać z nowego, współczesnego materiału, z mikrobetonu. Dlatego tutaj wypełniliśmy te otwory ścianami, ale obrotowymi, które pozwalają artystom na dużo więcej, pozwalają na to, żeby ta sztuka mogła opuszczać jak niejako mury galerii, przez co staje się dużo bardziej dostępna i demokratyczna. Siłą rzeczy plac, najbliższe otoczenie, staje się tym naturalnym przedłużeniem przestrzeni wystawienniczych, ale najważniejsze jest to, że jest to również przestrzeń ekspozycyjna, a te otwierające się ściany powodują, włącznie z tą przestrzenią zewnętrzną, że przypadkowi ludzie, którzy tu się pojawiają, jak gdyby zahaczają tę sztukę, są niejako zapraszani do galerii i o to przede wszystkim w tym projekcie nam chodziło. Nagle ta przestrzeń zaczęła łączyć, angażować ludzi, integrować. Wydaje mi się, że szczególnie w tych czasach nawarstwiających się podziałów, nierówności społecznych, na tę przestrzeń, na ten budynek, na tą architekturę, która zaciera granice, która łączy, która jest bardziej egalitarna, nie elitarna. I poměrně velmi špatně zachované památky lze transformovat a udělat z nich užitečné stavby.
a zároveň zachovat jejich patinu, jejich historický charakter. Jak bude ta galerie fungovat? Budou ty brány dobře se otvírat, budou fungovat? Umí s tím galerie pracovat? To je otázka. To není o nějaké ceně, není to o nějaké medaili. Architektura není přece jako jenom nějaký obrázek. Architektura je proces. Děje se s námi, žije s námi a to je na ní důležité. We try to discuss, and I think that would be important to see that we have aspects as sustainability, as innovation, new ways of designing a project that we hopefully can find throughout different countries of the European Union, so that we see if there is new European approaches and new European qualities that are emerging in the last years in architecture. I think there is a need to have a broader discussion about architecture in general and the quality of architecture and the impact architecture can have on every life. So I think there's a real need to improve debate and communication about architecture. In that sense, I really am happy to be part of this process and to be able, I hope so, to contribute to this broader communication. Llegase, yo me acuerdo, con ideas que estaban muy bien formuladas, porque eran ideas que, como tú dices, eran comienzos. Decías, quiero hacer un colegio que el edificio ayude a aprender y a enseñar, que tenga muchas situaciones diferentes, que permita formas de pensar no convencionales, que no haya distinción entre jugar y aprender. El Reggio es el único proyecto educativo que yo conozco donde la arquitectura juega un papel determinante. Y eso es parte de su proyecto que es tan disruptivo, ¿no? La arquitectura del Reggio tiene mucho que ver con la curiosidad. Y eso es justo lo que mis hijos traen a casa, ¿no? Al principio fue como un poco, madre mía, qué distinto, pero luego ya te acostumbras y cada vez te parece más bonito. Los colores son alegres. Sí, transmiten pues tranquilidad y a la vez color. Para mí el colegio Reggio es Bob Esponja. Tiene las ventanas que son circulares, parecen ojos. Le añaden diversión y son como los orificios de Bob Esponja. La verdad no sé, porque es como muy de todo. Le diría que es como súper original. La gente le puede poner nervioso, pero a mí, sin embargo, me gusta, ¿no? Cuando el niño dice, pero esto se ha terminado. Y yo digo, sí, ahora lo tienes que acabar tú, ¿no? Y esto que, bueno, es una imagen simbólica de un proceso de vida. Te doy una base, pero tú tienes que seguir construyendo. Sí, ¿no? Y desde el punto de vista arquitectónico, estamos ahora en esta planta que es dentro de un colegio que todo es muy normal y muy estándar, hasta el punto de que las tecnologías que hemos utilizado... ¡Uy! Con esto no contábamos. Con esto no contábamos, esto es para allá, ¿no? Pero esto que ha pasado, por ejemplo, es muy importante. La idea de que todo estuviese conectado. Del gimnasio se pasa a la biblioteca, de la biblioteca al patio, de manera que todo el mundo termina viendo lo que está pasando en todas partes, pero manteniendo la diversidad. Hay niños que prefieren pasar el recreo leyendo en la biblioteca, pero aún así están en comunicación con los que prefieren hacer deporte. Y esta condición un poco de que hay una protección de la diversidad, pero al mismo tiempo una posibilidad de que cada una de las situaciones, cada uno pueda contribuir a lo colectivo, lo generamos como una pregunta espacial. La intención aquí es crear espacios evocadores. Un niño necesita muy pocos elementos para crear. Entonces, cuando un edificio evoca cosas diferentes a uno y a otros,
para nosotros eso es una provocación en realidad, ¿no? Creo que el objetivo, o sea, más allá de si te gusta o no te gusta, es un edificio que evoca cosas, que provoca cosas y para nosotros creo que el aprendizaje está tan ligado a la provocación como reyo que somos, que nos parece que encajaba muy bien, ¿no? Nos hemos acostumbrado a una arquitectura de muchas capas, que tapa todo y termina siendo un espacio previsible, muy acabado, muy cerrado. Pero ha quemado un poco la capacidad de la arquitectura de ser una oportunidad para aprender. Yo creo que la arquitectura es muy compleja. Tiene sistemas de agua, sistemas de energía, sistemas de movimiento de aire. Todo eso nos conecta con ideas de ecología, ideas de sostenibilidad, con el funcionamiento de los procesos casi orgánicos de nuestros cuerpos. En este miedo porque todo esté perfecto y sea previsible y corresponda a una estética muy manida, muy controlada, hay una línea de trabajo que es seguir haciendo lo mismo, pero intentar que los materiales cada vez estén más optimizados. Pero hay otra mucho más sencilla, que es simplemente hacer menos, poner menos capas, enmascarar menos, desarrollar las estéticas que nos permiten celebrar las cosas tal como son. When I look at the buildings, I have to understand what is behind the facade. So why is it there, for whom, and how can it be used? The major challenges in architecture, I think, that right now are to catch up with the existing situation, and maybe in some cases we really need to become radical, that say that we cannot demolish, and we have to always try to see the potential of the existing building and give it a new life. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Nous faisons la procession du caténage. Caténage, c'est les chaînes. C'est un pénitent que l'on ne connaît pas et qui remplace le Christ pendant cette procession. Je crois aux forces supérieures invisibles, je dirais. Je crois que les architectes ont toujours un côté un peu médium. J'ai souhaité en faire un bâtiment de partage, un bâtiment qui rassemble, qui accueille le plus grand nombre, après avoir été un château défensif et ensuite un couvent interdit, secret pour les moines. Le couvent date de 1492 et le village est très imprégné de la culture franciscaine. Donc le village est très attaché aux événements religieux. Il y a une forte empreinte religieuse à Sainte-Lucie de Talane. Moi, je crois que quand on est architecte, il faut être courageux.
Et il faut savoir désobéir. J'ai choisi de marquer la temporalité de chaque strate de ce bâtiment, la strate ancienne et la strate contemporaine. Il a fallu faire le choix d'un matériau qui allait épouser le granit. Et même si le choix du cuivre peut paraître étonnant à première vue, il me semble qu'il partage un certain nombre de caractéristiques avec le granit, dont sa noblesse. Le travail de cette extension s'est fait presque comme le travail d'orfèvrerie. Il a fallu perforer, percer cette peau pour y laisser passer la lumière, comme on pourrait l'imaginer dans un lieu, dans n'importe quel lieu sacré, à travers des vitraux dans une église, à travers des moucharabbiés dans l'architecture orientale. Nihao a écrit un texte spécifique sur ma démarche particulière et qui s'applique plutôt très bien au projet du couvent Saint-François. L'architecte procède à la manière de l'archéologue. Elle embrasse ce qui existe pour créer ce qui existera. Son geste suit les sillons visibles et invisibles du passé. Je crois que c'est précisément la démarche que j'ai eue sur le couvent. Là, je crois qu'on retrouve les trois temporalités dont on parle souvent, le passé, le présent, le futur. Et inscrire ce bâtiment dans une forme d'éternité. Architecture have to have a convincing narrative, otherwise it cannot convince the public that it should be accepted. This is the key. The architect has to find a way to explain his story. And if this is not clear, the architecture is not functioning. We had 362 projects to judge. I think we got everything inside. I mean, everything what an architect can do or wants to do. So that's why it's extremely difficult to find a winner. I think the very shortest thing I can say about the building is that it's open in all means. It's open in its way to be used, it's open in the way it looks from the outside, and on the inside, possibilities are open. I think a very good word to describe the qualities of this building is informal. I mean that less as an architectural term, but more as a quality for the user and the campus itself. So when you look at the campus as a social entity, a lot of the learning happens in between students, in the social interaction, the one-to-one conversations, and less in the formal teaching processes. So it's in that way an alternative to the lecture hall, let's say, where you have one person lecturing many students. It's full of life and people using this building inside and out. It's probably too much to say it's the first stone of something, but when I look at this building, I see a really lovely mixture of interactions that we don't have at this university so far. And when I think about the future campus, the future of this university, then I see buildings that replicate this kind of feeling or this kind of flair that we find in here. We decided that it has to be a very undefined space, a space that is able to adapt and a space that can be changed by the students, and a space that has a small scale and it has, let's say, qualities of domestic space, like a kind of a living room. So that's why we designed these flexible curtains, and we have this very loose furniture, and we have no walls. Everything is kind of equally distributed in the space. So there's also a sense of democracy. Everyone is equal in here. There's no bad area. Everyone has the same access to daylight.
The structure of the building is based on a module and a grid of 3 by 3 by 3 meters, which are organized into a three-dimensional spatial matrix. Floor plates, handrails, stairs, walls that can be inserted into this structure pretty much anywhere you like, and therefore it creates this large spatial complexity where you can create double height spaces, you can create islands that are connected with bridges, so there's a very flexible and multifunctional circulation patterns that happen here. It's meant to be a space where you can randomly bump into each other. So it's a bit of a counter model to, let's say, the digital sphere, where you don't accidentally meet people. We were interested in the idea of designing a building that can be changed and is not necessarily fixed to a certain location. So this building is more like a plug-in module that we placed here at the University of Braunschweig. It could also be at another university. It doesn't claim to be site-specific in its kind of urbanistic idea. It's more about the social idea, about students that come together. And so this building is designed very light, and the idea is that you can actually take it apart and maybe bring it to another location one day. And it's a contribution to the idea of sustainability, the idea about demountability, design for disassembly. It doesn't claim to be the answer for all questions, but it is opening up a discourse about the way we look at modular construction. For me personally, there's a genuine interest in the power of architecture and the potential it carries. It always means some sort of social agenda and collective agenda. It's about bringing people together. It's about communication. It's about trying to translate a material system into something informal that happens between people. I think we need to walk on a very thin edge. We need to walk on an edge where we keep promoting some values which are in the architecture world. I mean, I never use the word beauty, but what I see has to have an impact on me. It has to shake me somehow. I have to acknowledge integrity in the design process. But at the same time, we want to always be aware of what's happening, how our work is impacting the physical world. So we need to take issues on one side, inclusion, gender issues, ecological issues. We always have to think about them, but at the same time, we need to think that there is something that only architects can do. So if we're able to keep these two words together, maybe we can save a role for the architects in the future.